Progress. Okay, guys, good morning. We want to discuss about the Igcse type question about sequence and series. It's about arithmetic, geometric, and another kind of sequence. So you have to try to find the pattern of a certain number that is composed in this question. So for number 10, I think we can skip this because we already done. Okay, not done anyway. Okay, let's try. We start from the beginning. So for number 1, complete the table for the sixth term of each sequence. So look at this, +1, +1, +1. Okay, very simple. For sequence A, it is only a simple arithmetic, 8, right? It's 8. And then 0, 1, 4, 9, 16. Okay, this is quite complicated. And this is actually a double layer arithmetic. See, 1, 3, 5, 7. This is 2, 2, 2. But don't think too much about this. I don't recommend you to do this double arithmetic formula because we know this is 0 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, right? And again, think simple, right? So how about C? Okay, this is double arithmetic as well. But if you are asked to find this, to find the sixth term without finding any formula, so no need to find or derive the formula. So +0, +2, right? And then +4, +6, +8, right? +8. So it is 17. Just complete the formula and then you are done. Okay, so write down the nth term of sequence A. So for sequence A, this is U1 equals 3, D equals 1, right? So UN equals U1 plus D bracket n subtract 1. So UN equals 3 plus n subtract 1. So 2 plus n, right? 2 plus n, just simplify, or n plus 2 up to you. It can be n plus 2 or 2 plus n. It is depend on which one you want to put first. But in my opinion, I recommend you to do the unknown, put the unknown first. Now, how about the nth term of sequence B? Okay, this is 0 square. In the first term, if n equals 1, the nth term will be 1 minus 1, right? So 1 minus 1 square, 2 minus 1 square, 3 minus 1 square, right? So it is n subtract 1 bracket square. Just write like that. So we don't have to put anything, do the effort of finding the double arithmetic sequence. Okay, so this is what we work. Now, how about find the value of n when nth term of the sequence B is 8281. So this is UN equals, so the UN equals 8281. So 8281 equals n minus 1 bracket square. So how can you do this? I think we try to do simply put both sides with radical form. So just use your calculator. 8281, wait, 91. 91 equals n subtract 1, right? So the n will equals to 90. No, 92. Right, that's all. Okay. I will print screen this to you. We haven't done. Why? Because it has to be put in order. Yeah, we have to do the question B, question E, and so on. Okay, I just put here. Yep, annotate. Sir, this is the homework, right? Yeah, this is the homework, so you can just copy later. Later, yeah, not don't copy it now. Okay, this is for number 10, part 1. And D. Next, where is it? There you go. Nth term of C in its simplest form. Okay. This is quite challenging. Why it is challenging? Because we need to derive the formula. I think you have to memorize the formula, guys. So what is the formula of C? So let's try to do C. -3, -3. Oh, we have double -3 here. -3, -3, -1, 3, 9, 17, right? Okay, I don't think you need to
to do until too much on the right side. So this is plus 0, plus 2, plus 4, plus 6, and then this is plus 2. It's getting constant, right? Again, I don't memorize the formula. So let's try to derive. Ada yang hafal nggak? Tolong dong kasih tahu. Ini N1, N5, N6. Ya, ini kan harusnya kalau diturunin ya, kan AN square plus BN plus C, right? Double arithmetic sequence. Kalau yang atas, masukinnya apa? Ini hard way ya, hard working ya. Yang atas berarti A plus B plus C, terus 4A plus 2B plus C. Why? Because this is N1, N2, terus ini apa? Ini kan berarti 3A minus B, thank you. 3A, enggak, 3A plus B. Ya, 3A plus B. Terus ini kan masih dilanjutin ya, so you have to continue. Ini agak ribet makanya, saya nggak pernah bisa hafal sih. Tapi again, this is the hard way that I do. I prefer to do this rather than formula. Ini pasti 2B kayaknya, 2B sih. Iya 2A, sorry. Thank you. Thank you Dennis. Dennis yang kasih tahu. So 9A plus 3B plus C, ini kan jadinya 5A plus B also. So 2A. So 2A equals 2, dan write it down. 2A equals 2, so the A equals 1, right? And then put above 3A plus B equals 0, so 3 plus B equals 0, so the B equals -3, done. And you can find the CA plus B plus C equals 1, sorry, equals -3, right? Kita compare left and right. So A plus B plus C equals -3, berarti -2 plus C equals -3, C equals -1, right? Dah. So the formula of UN is equals to A-nya udah ada 1n square minus 3n plus bn plus c minus 1. That's all. Is this the simplest form? Not yet. Jadi UN equals n square minus 3n minus 1. Udah gini aja. Ya. Oke. Jadi kalau udah, kita tinggal find the eighth term. Oke, eighth term ya. Oh, dia mau urutan ke-8. Ya, eighth term. How do you do eighth term? So U8 equals, just insert the n by 8. N square, 8 square minus 3 times 8 minus 1. 64 minus 24 minus 1. 39. Oke, ini jawabannya. And then let's see the next question. Do we have, oke, ada yang D, tapi nanti ya, we just skip this first. Bentar, I want to focus on this. So for question A, B, C, D, gampang, ya, not too hard. But if you think that this is hard, let me know, yeah, because I don't want to underestimate the word problems. This is considered as a word problem. This is the analytical question. Why? Because for question A until D, it is what you call it is connected. But for question E, this is not connected at all. Let's try. Why? Because we deal with the new term. Oke. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, let's try. Woi, oke. D yang kepisah ya, I yang kepisah ini I. So the nth term of sequence D is, saya tulis ulang, I want to rewrite D, UN-nya D gitu ya, untuk yang D ya, UN equals -half. Oh, we deal with the functions. Oh no, the indices, the power form. First term, quite simple, just put U1. -1/2 power 1 minus 1, right? So -1/2 to the power of 0. Any number to the power of 0, even it is negative or positive or it is infinity, it's 1, right? Anything to the power of 0 is 1. This is the, what do you call it? The indices rule. U2. -1/2 to subtract 1, right? You just change the n by 2, and then -1/2 power 1. Anything to the power of 1 is the number itself. So -half. And U3, okay, you just write here. U3. So -1/2 power 2. Okay, -1/2 times -1/2. If you want to think simple like that. Oh, 1/4, right?
How about U4? Negative 1 over 2 to the power of 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. Make it simple. What? Ini kok 3? Oh, ini. So, negative 1 over 8, right? Because negative of the cube. So, negative 1 over 8. Oh, ini ternyata apa? Oh, we know that this is actually a geometric sequence, right? With the R negative 1 over 2. Dikalinya negative 1 over 2. Jadi kalau dikali negatif jadi positif. Dikali selang-seling jadinya. So, it is switch the sign for every increase of the term. Okay, everything is done here for this question. So I will copy this. This will be an Igcse type question on sequence and series. Okay, now we do the next question. Dah selesai. Oh ini ya udah disuruh completing. Ya udah kita bikin dulu dah. Copy. Let's try to do. Ini kita kecilin lah, nggak usah gede-gede. Wasting. Terus bawahnya masih ada soal. Udah, ini doang. Completing the table and until D. Muat nggak ya? Muat-muatin. Oke, di sini aja, di sebelah kanan. Ya, muat-muatin aja. Ini dia. Oke. Let's try. So, diagram 1, diagram 2, diagram 3. Draw diagram 5. Oh, gampang. Diagram 1, gampang. Ini bener-bener gampang. Guys. Diagram 1, 1, 1. Ini, terus diagram 2, hati-hati. Dia ada kayak square-nya. Yang bisa dibuat square, dibuat square. Tapi sisain satu yang di atas sih. Spare this on top of each. And on the bottom right of it. Okay, so for diagram 5, you have to add 5 rows and 5 columns. Ya, di sini lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, right? Nah, sebenarnya bisa sih ya, tarik garis aja gitu, 5 gitu ya. Tapi lebih enak dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kanan 1, 2, 3, 4, 5. Put the square, put the square, put the square, put the square, stop. Why? Because you have to spare on the right side and spare on the top side. Oke, isi-isi. Nah, ini nggak boleh lagi, karena kita bikin kayak piramid gitu ya. Kayak ketupat, tau nggak? Ketupat. Orang lagi lebaran gitu. Ya, next. Draw, dan complete the table. Oke. How many square that we have? Oh, no, not square. How many? Oh, small squares ya. Oh, gampang. Pertama kan nggak ada square ya sih? Nggak ada ya. 0, 1, 3, 6. Yang diagram 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitung aja sendiri. Right? Terus dia punya ini ada berapa? Dia punya line of the length. Line of the length. Line-nya ada berapa? You mau hitung bisa, tapi lihat pattern juga bisa. Plus 4, plus 8, plus 8. Hah? Oh, no, salah. Plus 4, plus 6, plus 8 ya. Sorry. Oke, berarti plus 10 yuk, kalau nggak percaya buktiin gitu, 30. Oke, kalau nggak percaya kita hitung. Let's try. Wait. How much the straight line is? 1, 2, 3, 4, 5, 10, right? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ya, udah benar. 30 pokoknya. Pokoknya enggak lah, kita udah hitung ya, nggak pokoknya. Jadi find the number of length of one unit in diagram n. Okay, this is the double arithmetic, right? So for number ini, for example, apa ya, xn boleh ya, xn. So for the length atau l length 1 gitu. Nanti ini jangan deh, yang number of lines ya, lines-nya kita fokus lines. Kan dia 2, 6, 12, 20, 30. Udah hafal sih tadi. Ini plus 4, right? Plus 4, plus 6. Ini plus 2 kan. So this will be considered as 2A. This will be, oh shit. Tunggu, lihat chatnya Dennis dulu. 3A minus B, 3A plus B tadi ya. 3A plus B. Yang ini jadinya A plus B plus C. Equals 2, equals 4, equals 2. Right? Kita lihat yang ujung kirinya aja. Now, ya udah, you start from the beginning, start from the last, start from the plus position.
So A equals 1, right? Simple aja ya. Kok bisa? Ya tinggal bagi 2. Gitu. Terus 3A, this is first, A equals 1, circle. 3A, 3 times 1 plus B, the second one, go up. 3 times A plus B equals 4, the B equals 1, right? Because 3 plus B equals 4. A plus B plus C equals 2. 1 plus 1 plus C equals 2, so the C equals 0. So the formula will be UN equals AN squared plus BN plus C. So the UN for the length, for C, question C, the length of one lines, the amount of lines of 1 unit, lines of 1 unit is N squared plus N done. Yeah. Next D, find an expression in terms of N, the small squares in the diagram. Small squares 1, 3, 6. Atau you bisa gini nih guys. Aduh, padahal bisa gampang nih guys. Tuh lihat ya. Ini UN-nya bisa gini guys. Lu nggak usah bikin begini, langsung kelihatan pattern-nya guys. Ini yang atas ya. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, right? Boleh dong. Kan yang penting kita dapat pattern-nya. Oh, the pattern berarti urutan pertama, term number 1 times the next term 1 plus 2, term plus 1. Sama kan? 1 times 2 kan N times N plus 1. Right? Ngapain ya capek-capek gitu? Nah, ini ada nggak ya? Coba kita lihat ya. Kalau ini ada nggak? Sir, berarti kalau Yes. misalkan langsung ketahuan sendiri nggak perlu pakai cara spesifik? Boleh, boleh. Iya, Oh. bener. So, kalau udah tahu nih, if you get the easy rule, then go ahead without any doubts. Ya, jangan ragu-ragu. Boleh. Ya. Kalau ini n times n minus 1 boleh nggak? Kan ini 1 kali 0, boleh ya? Kalau ini 2 times n minus 1, 2 times 1 nggak bisa. Oke. Jadi, aduh, harusnya kita kerjain yang number of small squares yang pakai baru formula yang tadi, guys. Oke. Ya udah, ini mau nggak mau lah ya. Yang small squares ya, yang D ya, taruh di sini aja. Ya, sayang deh. Yang small squares, agak menyesal. Wasting time jadinya. 0, 1, 3, 6, 10. But in learning, nggak ada yang namanya habis waktu ya. Tapi rugi aja waktu. Sama aja sih. 2, 3, 4, right? Double arithmetic again. So 2A equals 1. 3A plus B equals 1. And A plus B plus C equals 0. Ya udah, E-nya half. Tuh kan lu mana kepikir half gitu kan. E-nya half, dapat. Terus 3 times half plus B equals 1. 3 times 1 over 2 plus B equals 1. So B equals 1, subtract 3 over 2. B equals negative half. Ya. C equals 0. Pasti ya. Soalnya kan gini guys. A plus B kan udah 0. 0 tambah C 0 lagi. C equals to 0. So UN of the small squares that is given, half n square subtract half n, dan an square plus bn plus c, c-nya 0. Atau kalau you mau rapiin enak-enakin gitu, n bracket n minus 1 over 2 gitu ya. Boleh ya, kan over 2 ya buang keluar, terus n-nya spare keluar. Udah, beres. Oke, so what is the answer? Answer-nya kita di apa namanya, ditebelin dulu aja. Di highlight aja biar lebih PW lihatnya. Inilah, ini boleh atau ini ya. Ini juga sama, square. Ini lines, ini buat square. Ini buat completing the table. Ini buat draw diagram 5. Oke. Next. Ada yang mau nanya? Langsung nanya ya. Jadi kalau ketemu cara cepat, go ahead. Ya. Tadi yang Yes. baru kesan kerjain itu yang untuk B. Yang ini yang ribet nih. Harusnya nggak usah. Harusnya yang ini nggak usah. Ya. Harusnya pakai yang ini aja tuh, n times n plus 1. Karena kelihatan 1 times 2, 2 times 3, 3 times 4 kan. Pattern-nya kayak ya udah langsung lah cepet. Oke, tapi kalau untuk yang nggak bisa ya ada rumus panjangnya gitu. Ya. Jadi so many ways to Rome. Banyak jalan ke Roma. Jangankan ke Roma. Udah lanjut. Next. 5, 11. Oke. Nah, ini apa sih yang ditanya? Ini, Pak.
Lupa di print screen. Find the nth term of the sequence. UN-nya berapa? Yuk ketemu nggak cara cepatnya? Ada nggak? Susah lah ya. Nggak ada ya. 1 kali 5 nggak ada. Ya udah slowly. 6, 10, 14, 18, right? Oke, ini masih double arithmetic aja ya, enak ya jadi ini jadi 2A gitu ya, 2A, 3A plus B, A plus B plus C, ya sudah bikin. So 2A equals 4, so A equals 2 directly, divide by 2, and then go ahead for this part. 3A plus B equals 6, right? So B equals 0, because 3 times 2 is 6, 6 plus B equals 0, 6 plus B equals 6, so B equals 0. And then there you go. A plus B plus C equals 5. Okay, C equals 3, done. So the UN will equals to AN square. I just rewrite it one more time so you don't have to get confused. Kok dari mana bisa 2N square gitu? Ya udah dari sini formula UN equals 2N square plus 3, right? There you go. So UN equals 2N square plus 3. Ayo mau lompat ke sini juga ya, terserah lah ya. Yang penting udah tau lah, B-nya 0. Okay, this is the answer. Next question. Oh, oke. Ini nggak bisa, harus dipisah. Okay, for question 9. Just focus on the pattern. Itu angkanya nggak kelihatan ya, gerapiin aja ntar. Bentar ya guys. Terus ini lagi yang terakhir ya. Ya, yang terakhir. Ini gue taruh ujung aja deh. Oke, ayo kita buat. So this number is, anyway, I will make it clearer to see. This is 7, 9. Ya, ikutin ya kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, and 19. Okay, so this is A, B, and C, D. Okay, udah, ya, kita lihat. So the shape drawn 5 numbers, 9, 7, 9, 13, 17, 19. Okay, and 13. And-nya, jadi ini 13 atas kirinya 8, atas kanannya 9, bottom left 17, bottom right 19. And calculate the BC minus AD for the N equals 13 shape. BC minus AD. Oke, B is 9. Oke, ditulis dulu biar nggak susah ya, biar nggak mabok lihat. Wait, B equals 9. C equals 17, right? Subtract A, 7, D, 19. Okay, what is the answer? The answer is calculator. 9 plus 17, subtract 7 times 19. 20. For the 5-column grid, A equals N minus 6. A equals N minus 6. Is it right? 7 equals, bener nggak? 7 equals 13 minus 6. Bener ya? Tapi yang lain juga sama nggak? Coba perhatiin. Lihat aja yang di sini. Lihat ya, kita bikin another pattern. Bener ya? Kurangin 6 ya. A equals N minus 6. Ini kan jadi N, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C, ini jadi... Oh, bener loh. Write on B, C, D in terms of N. Oh, gampang. Berarti B equals 28 to 24. 13 to 9. Sama ya. N minus 4. Got it? Tinggal digituin doang, guys. In terms of N. C. 13 to 17. 28 to 32. Oh, it's same. Plus 4. Right? B. Cuman kayak lihat doang. 19
to 13 to 19 plus berapa? Plus 6 ya, plus 6 juga. Oh, ya udah sama. Oke. So that's how you do. Next. Lanjut. Write down BC minus AD. Show clearly that is simplified to n. BC minus AD. Oke. Write down BC minus AD in terms of n. Ini yuk tinggal pakai yang part 2-nya. BC minus AD berapa? B itu apa? N minus 4 ya. N minus 4 times C. What is C? N plus 4. Oh, oke. N plus 4. Subtract. N minus 6 udah ada di soal. N minus 6 and then N plus 6 ya. D-nya kan N plus 6. Oke, kita masukin ini berapa? Oh, A plus B, A minus B. Ingat nggak pattern-nya? Ini ya, X plus Y. X minus Y is equals to difference of the square. N square minus 16 minus bracket. Minus harus bracket, ya nggak boleh nggak. Sama ya. N square minus 36. Right? Oke, dapat deh. Open the bracket. Done. So for every kind of pattern, for every value of n, the BC minus AD is always 20. That's it. Done. Okay. Ini buat yang tadi. Next. Ini juga sama, tapi agak beda ininya, kayak urutannya. So this is also same, right? Yeah, just the difference of the pattern, that's all. Tadi kan cuma 5, ini udah 6 ya, 6 baris. For the top side 5 row, right? Tuh, 1 2 3 4 5, yang bawah 1 2 3 4 5 6. See, it's the same. And then without simplifying, ini yang 7 nanti lah, yang ini 2 aja. Oke. Kita gabungin aja sini. Oke, good. So, rapiin lagi tulisannya kayaknya nggak kelihatan ya. So this will be 3, 5, 10, 15, 17, and it also follows the formula. If you took another pattern, take another pattern here. Wait, wrong. Right? It always producing the same answer. 3 to 10 is 7, right? 21 to 20 is at 7. Okay. So you have to put A, calculate the value of BC minus AD for n equals 10. Okay, for n equals 10, 3 times, salah. B-nya 5 ya, B-nya 5 yang kanan atas. 5 times 15 subtract 3 times 17 ya. 75 subtract 51. 24. Without simplifying, write down BC minus AD of in terms of n. So in terms of n kita harus tahu dulu A, B, C, D-nya. Ini cuma kayak dilanjutin. A equals n minus 7, right? Ini ya, 10 to 3, 28 to 1. B equals n minus 5. Oke, 10 ke 5 kan dikurang. C, n plus 5. D, n plus 7. Oke, write down BC minus AD. Pasti jawabnya bakal sama nih. BC, n minus 5, n plus 5, minus AD, n minus 7, n plus 7. Again, n square minus 25, minus bracket, n square minus 49. N square cross out, negative 25 plus 49. 24, sama saja. Oke, it's the same. Oke, next. Ada lagi nggak sih yang ini? Oh, yang C. Sir, tapi yang kedua itu dia bukannya bilang without simplifying it ya? Without simplifying ya. Oh iya ya, benar juga ya. Ya udah sebenarnya gini doang sih. Gini doang. Ya, without simplifying ya. Oke. Oke, thank you. Benar, benar. Saya salah lihat. Salah baca soalnya. The answer is here. Ini jawabannya ini aja udah. Ya. Sorry, not 24.
Oke, yang penting tapi kalau ditanya, kalau misalnya disuruh tanya tahu dapat. Thanks, thank you. Now let's try to do this with seven columns. Show clearly that BC minus AD for n equals 17. Oke, ini lagi ini n. Wait, salah taruh warna. Ini n, A, B, C, D. Ya, for n equals 7. Ini enak ya malah ya. Disuruh n equals 17. Berarti ini n-nya 17, E-nya berapa? E-nya 9, right? B-nya 11, C-nya 23, D-nya 25. Oke, BC minus AD. Pasti nanti konstan ya, tapi ya udah dia cuma minta 17 kok. Yang tadi yang Angel bilang ya. BC 11 times 23, subtract AD 9 times 25. Oke. 11 times 23, 253, subtract 225. Oke. 28. Okay, any questions so far? If no, next. Oh, oke. Ini coba lihat ya. Ini guys, yang tadi I spare dulu. Terus kita coba lihat di sini deh ya. Ini mau cek. Kalau ini kan apa 6 column. Kalau 7 column langsung ketahuan nih guys. Saya coba lihat ya. Saya mau kasih preface-nya dulu buat untuk yang soal berikutnya. Kalau 5, right? Kalau 6 column, berarti you lihat nih, E-nya berarti berapa? N minus 6 plus 1. B-nya N minus 6 minus 1. Right? C-nya N plus 6 minus 1. The D is N plus 6 plus 1. What is the 6 stands for? Kalau kita ya, 6 apa kolomnya? So ini kolom juga. Buktiin yuk, coba ya. Yang ini sama loh. 9 apa tadi? Ini 9 ini N minus 8 kan? 17 minus 8, right? 8 itu apa? Kolom plus 1, minus 1. See? Wait, 8 itu plus 1. 7 plus 1 kan? Ya kan, soalnya kan dia 17 minus 8 equals 9. 8 itu apa? 8 itu kolomnya plus 1. See? 7 columns. 7 plus 1. Right? So, we know that the main rule is for n column, for x column, soalnya n udah kepake semua, x column, the formula of A will be, the atas kiri ya, the top left, n minus column plus 1. The B top right, n minus column subtract 1. Right? The bottom left, ketambahan kan nilainya ya, berarti n plus column minus 1. The D will be n plus column plus 1. Right? You lihat, sama loh. Oke, ini spare dulu di sini. Ditahan dulu yang ini. Sisanya kita delete. There you go. For X column, untuk yang tadi ya. So, we can do yang ini. We can do this part. Write down the BC minus AD where T column. Oh, dia pakai T. Ya udah si N-nya ganti T aja. BC, B berarti kan N. Ini ganti T aja ya. Aduh kok jadi berantakan bentar. Ini T. Si X jadi T. Ya, put X as T.
Okay, so BC means T minus, nggak muat, yang di kanan aja ya, di BC minus AD, B-nya N minus T minus 1 times C. Oh, nggak muat. Ya udah gini aja. BC-nya berapa dulu, AD-nya berapa. Oke, ini cara lain ya, karena slotnya nggak muat. BC itu N subtract T minus 1 times C. N plus T minus 1. Okay, do it one by one. Slow but sure. So this will be N square. See, lihat ya, ini sama ini. A minus B times A plus B, right? So N square minus A square minus B square. Udah, keep dulu aja. Terus yang AD. AD is N minus T minus 1, N minus T plus 1, and subtract T plus 1 times D, N plus T plus 1. So again, this is A minus B, A plus B. So A square minus B square. Right? So BC minus AD, kurangin aja. Udah enak ya lihatnya. So BC minus AD. N square minus T minus 1 bracket square. Subtract. N square minus T plus 1 bracket square. Right? So N square minus N square hilang. Ya dong, berarti sisanya negatif T minus 1 square minus plus ya, jadi minus kan jadi plus tuh. Hati-hati tandanya banyak banget ini. T plus 1 bracket square. So open the bracket, T square minus 2T plus 1 plus T square plus 2T plus 1, right? And then open the bracket again, minus T square plus 2T minus 1 plus T square plus 2T plus 1. Nggak muat, jadi kita kecilin dikit. Wait. Just one space, kurang satu space, udah nggak suka lihat. Nah, so you can cross out the T square. 1 hilang. 2-nya, oh berarti sisanya 4 times column. Crazy kan, gini doang ternyata. Ya bener ya tadi, kalau ini. Now, write down, find the value of C and BC plus AD. Right, BC minus AD of this shape. So, kita langsung lihat dulu nih guys. Ini kan 2, 4. Oke, kita taruh dulu ya. We deal with the harder question. Ini udah further, udah additional. You lihat. N-nya 16, right? A equals 2. B equals 4. So, kita masukin. A itu apa? Ini kan formula basicnya yang atas ya, yang kayak formula susahnya. A equals N minus bracket T plus 1. Ya. So, A equals N minus bracket T plus 1. T-nya kan kolomnya. Kita belum tahu kolomnya loh, guys. Nah, berarti kita cari dulu. A-nya berapa tuh? N-nya berapa? 16. Minus T plus 1. So, 2 equals 16 minus T minus 1. So, 2 equals 15 minus T. So, the T is 13. Oh, gila. Ini ternyata dia punya kolom 13. T-nya 13. Berarti yang C tinggal dimasukin dong. Insert the C. C berarti yang atas. Ya, N plus T minus 1. N plus T minus 1. Udah, taruhlah. Berapa ini? N-nya 16, 16. Plus T, 13 minus 1. So, 16 plus 12, 28. So, the C is 28. The D nggak usah dihitung ya. Ini kan 28, ini 29, pasti 30 lah ya. Udah nggak usah ditanya lah. Nggak usah pakai rumus. Mau pakai rumus juga boleh. D equals N plus T plus 1, right? So, N-nya 13 plus T-nya, salah. N-nya 16. Ya, 16 plus 13 plus 1. Ya udahlah, 30. What else? Right? Soalnya kan dia ngurut. Oke, find BC minus
AD. BC minus AD is, mana tadi BC-nya? Oh, B yang atas ya, BC ini 4 times 24. Ah, udahlah, nggak usah hitung begitu ya. Kan udah tahu tuh BC minus AD is always 40. Ya udah, jawabannya 4 times 13, 52. Bisa pakai ini ya, soalnya ini common, ini general formula. Soalnya T-nya kan in terms of T semua. Ya udah 52. Kalau you mau buktiin boleh, nggak ada masalah. Ya tapi nggak mau. You mau buktiin aja sendiri. Oke, kalau mau silakan ya. Langsung kelihatannya masuk ini formulanya, tapi ya udah lebih cepat lagi. T-nya dapat. Oke. Jadi itu general rules-nya. This one. Find nth term. Guys, ini piece of cake ya, jangan dibikin susah ya. Mau pakai third arithmetic juga nggak masalah. Tapi kalau ini nggak mau. Nih. Kalau third arithmetic formula lu hafalin ya. Previous meeting kita udah discuss panjang itu. Oke, ini 3 oh yaudah ini single. Oke, berarti U1 equals 16, the difference equals 3, so UN equals U1 plus B bracket N minus 1, taruh D-nya di depannya. So the UN equals 16 plus 3 and subtract 1. UN equals 13 plus 3N. Ya, same thing. Tinggal dibuka, maksudnya plus 3N minus 3 gitu. Nah, yang ini, oh, ini bukan triple arithmetic, ini geometric sequence, right? Ya udah. U1 equals 1, R equals 3. The formula of UN equals U1 times R power N subtract 1. Right? This is geo. This is arithmetic. Jadi jangan mikir susah-susah ya. Ini geometric. Tadi kepikir susah nih. Okay, so UN equals 1 times 3 power N subtract 1. 1 times anything is the number itself. So you can just write UN equals 3 power N subtract 1. That's it. Okay. Next. The first 5 term are shown below. Udah selesai. Ya udah, pas ya. You lihat lagi nonton videonya ya, jangan cuman modal denger gitu ya. Some of you may repeat, some of you can do with simple working, cuman lihat auditory, visual, apa intelligence itu you bisa pakai. You know your ability as well. Okay, so you bisa lihat langsung ngerti bisa, tapi harus nonton ulang baru ngerti bisa, begitu juga oke. Okay. Ini gampang. Salah taruh. See, so the U1 equals 13, the difference equals negative 4, the UN equals formula. Okay. Right, plus minus 4 ya, minus 4 aja ya, nggak usah di plus minus 4 gitu. Ya boleh lah kalau mau. Kalau insecure boleh kayak gitu ya. Nah gini. Tapi jadi nggak secure justru. You insecure jadi malah nggak secure soal formulanya. Jadi ribet malahan. Oke. Itu ya, open the bracket by multiplying it with the distributive law. UN equals 17 minus 4N. We are done on every IGCSE type question. Sebenarnya IGCSE type question nggak semuanya terus-terusan begini. Ini diambil dari some years. Beberapa tahun diambil-ambilin sama dia. Ya, sama kita. So, jadi you jadi ngerti itunya. Semua possibilities. Ini yang additional nih, yang ada table-table, yang ada kolom-kolom gitu, analytical banget kan. So I hope everyone can get the idea about this. If you don't get the idea, you may watch the video again. Okay. I will stop the recording.